want to let you know that we're thankful for your visit with us today. We hope you felt welcomed and that you will consider returning to Bethany. Esperamos que les siga bienvenido y considere regresar a Betania. Si tiene una Biblia, vamos a estar principalmente en el libro de Juan, el capítulo 20. If you have a Bible, we're going to be in John 20. You want to follow with us, we're going to put most of the verses up here. If you can follow along, hopefully you'll have an outline in your bulletin this morning. Usted debe tener un bosquejo en su boletín esta mañana. Vamos a preguntarle hoy la pregunta, ¿usted tiene fe? Piense en esa pregunta. Do you believe? Do you have faith? Think about that question this morning. Porque hay personas que tienen esto, fe. El problema es dónde tienen esa fe. Lo más importante no es cuánta fe usted tiene, sino de quién la tiene. The most important thing is not how much faith you have, but in whom you have faith. ¿En quién? Hay personas que tienen fe en una idea, en una teoría. Hay gente que tiene fe en su propia persona. Some people have faith in an idea or a theory. Or maybe in their own person, they believe in themselves. Ellos creen en sí mismos. El problema con eso es que usted mismo no se puede salvar. The problem is that you cannot save yourself. It is not how much you believe it is, or it is in who you believe. No es cuánto usted cree, sino en quién usted cree. When we talk about the Easter story, the resurrection story, cuando hablamos de la historia de la resurrección, en los 4 evangelios encontramos mención de la resurrección de Cristo, 4 diferentes puntos de vista. We see 4 different points of view on the resurrection of Christ. But all 4 of the Gospels in the New Testament talk about it. And as I was praying and reading and considering what to share this morning, the Lord just took me to John 20, where there is a lady, Mary Magdalene, mentioned here. Donde en Juan 20 hay una mujer llamada María Magdalena. Y desde que estudiaba la vida de María Magdalena, yo vi una característica de la fe verdadera. I saw characteristics of real faith in her life. And we're going to share that this morning. We just start reading up here in John chapter 20. Vamos a comenzar a leer en Juan 20. Follow with me if you can. Hopefully you can read up here or not. Look in your Bible here. Early on Sunday morning, while it was still dark, Mary Magdalene came to the tomb and found that the stone had been rolled away from the entrance. I'll read it in both languages. It'll be in English and yellow, hopefully the rest of the world. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Ella llegó como de 3 a 6 de la mañana, ya estaba bien temprano allí. She was very early there at the tomb. She was going to anoint the body with spices, which was a custom of the day. Ella iba a unir el cuerpo de Cristo con una especie, y eso era algo cultural que hacían. Ellos creían, los judíos creían que el espíritu permanecía en el cuerpo por 3 días, y el tercer día el espíritu se iba. Así que ellos visitaban la tumba por 3 días. They visited the tomb for 3 days, but they believed that the spirit would depart after the 3rd day. So she's there on this 3rd day. Notice she ran after she saw the stone had been rolled away. Después que ella vio que la piedra del sepulcro se había quitado, ella cuando dice, she ran and found Simon Peter and the other disciple, the one whom Jesus loved, speaking of John. And she said, they have taken the Lord's body out of the tomb, and we don't know where they have put him. Dice ella, entonces corrió y vio a Simón Pedro y al otro discípulo, a aquel que amaba a Jesús, este Juan el Escritor, y les dijo, se ha llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. And so when we see the beginning of the story, she's very concerned, obviously. She thought, what's going on? Somebody took the body, something happened. Ella pensó que alguien
robó el cuerpo, algo pasó aquí, ella estaba tumbada y fue a buscar a los discípulos a ver si ellos podían venir, a ver si podían hacer algo. Algo interesante que encontramos en la historia es que María fue y la piedra se había corrido a un lado. The stone had been rolled away. I read this quote and I thought it was wonderful to share if you haven't heard this before. It says, the stone was rolled away from the door, not to permit Christ to come out, but to enable the disciples to go in and to see that Jesus was already out. La piedra se movió de la puerta no para permitir que Cristo saliera, sino para permitir que los discípulos pudieran entrar, para testificar de que Él se había sabido, que Él no estaba ahí. Así que esta mañana queremos ver tres características. Seguro hay más, pero en esta historia vemos tres características de una fe verdadera. I'm sure there are more characteristics than these, but in this story, we want to see three characteristics of real faith. And the first one is that real faith is seen in our devotion. La verdadera fe se ve en nuestra devoción al Señor. La fe suya, la fe mía, se puede medir. Faith can be measured. And some people don't believe that or don't like that. Hay gente que no cree eso o no le gusta eso, pero la fe se puede medir. La fe se puede medir en su lealtad. La fe se puede medir en su persistencia. Faith can be measured in your loyalty. Faith can be measured in your persistence. Faith can be measured in your devotion. La fe se puede medir en su devoción. Usted sabe, cuando usted tenía una novia o un novio, tenía a boyfriend or girlfriend, you were devoted to that person. Usted tenía una devoción a esa persona, ¿verdad? Usted, bueno, en los tiempos de nosotros no había celulares, así que no podemos decir que testeábamos, pero si pudiéramos testear lo hubiéramos hecho, pero no podíamos. Pero era una devoción, usted escribía el nombre de ella escribía el nombre suyo, and you would write her name on a piece of paper, maybe in school, she would write your name. You go on a picnic and you carve out your name on a tree, don't do that? Van a un picnic y ponen el nombre de ella o de él, o los dos nombres en un árbol, fulano, Tony, ama a Jessica, ¿verdad? En un palo. Tony loves Jessica on the tree. And so you do silly things because you're just devoted to that person. You're in love with that person. You believe in that person. Te ama esa persona. Te cree en esa persona. Usted tiene una devoción a esa persona. Y usted se recuerda esos días. Yo espero que no sean tan distantes, que todavía sigan en esa devoción. Hopefully you're still in that devotion. It's not just at the beginning of the relationship. But you think about them. You go to a store and you see something, oh, she would like this. Usted va a una tienda y ve algo que le gustaría a ella, esto le gustaría, o ve el dulce favorito de ella, usted lo compra. You see her favorite candy, you buy it for her. The idea is that when you are devoted to someone, it is measurable. Cuando usted tiene devoción a alguien, eso se puede medir. María tenía devoción. Su fe verdadera se demuestra en su devoción. Her true faith is demonstrated. Her real faith is demonstrated in her devotion. Look at the beginning of her story. Just to read a few verses here to follow with me. Vamos a leer los principios de la historia donde encontramos a María por primera vez. It says, soon afterwards, Jesus began to tour of the nearby towns and villages, preaching and announcing the good news or the gospel about the kingdom of God. And he took his 12 disciples with him. Y se aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Seguimos, let's keep going. Along with some women he had healed, and from whom he had cast out evil spirits. Among them were Mary Magdalene, from whom he had cast out 7 demons. And many others, he mentioned other names, and many others who were contributing their own resources to support Jesus and his disciples. Dice, algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, y otras muchas que le servían
de sus bienes. En otras palabras, este grupo de mujeres estaba cuidando de las necesidades físicas y quizás emocionales del Señor Jesús. These ladies were taking care of the physical needs and maybe even emotionally, right? They were friends of his. And they would follow Jesus everywhere he went. Y seguían a Jesús donde quiera que él estaba. Cuando llegó el momento de su muerte, when the time came for his death, we look at the view at the cross. Vemos esta vista de la cruz. Dice, dice, también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé. Estaban ellas ahí en el lugar. Some women were watching from a distance, including Mary Magdalene, Mary, the mother of James the Younger, and Joseph, and Salome. They were there at the cross. Notice continues in John 19:25. En Juan 19 dice, estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Ahí está ella otra vez. Standing near the cross were Jesus' mother and his mother's sister, Mary, the wife of Cleophas, and Mary Magdalene. Here they are at the cross. We go further, a little further, at the sepulchre, at the tomb. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Ahí estaban también en la cruz, en el sepulcro. They were at the cross, they were at the tomb. But both Mary Magdalene and the other Mary were sitting across from the tomb and watching. So we see here that she gave her time, she gave her resources, she gave her energy to the person she was devoted to. Ella dio su tiempo, sus recursos, su energía a la persona a la cual ella tenía su devoción, al Señor Jesús. Y la pregunta para nosotros esta mañana, the question for us today in this first point, how is your devotion to Jesus? ¿Cómo está tu devoción a Jesús? ¿Se puede medir? Lo que lo conocen a usted puede afirmar, puede testificar que usted tiene devoción al Señor Jesús. Can people you know, can people that see you, can people that observe you testify that you are devoted to Jesus? Do they see any evidence? Ellos ven evidencia. Si tener devoción a Jesús fuera un crimen, hay suficiente evidencia para arrestar a usted. If being devoted to Jesus was a crime, is there enough evidence to arrest you for that crime? ¿Tienes fe verdadera o la fe tuya es condicional? Do you have true faith or your faith, or your faith conditional faith? ¿Es tu fe verdadera o es condicional? Bueno, si me siento bien, si las cosas están bien, si no tengo problemas, si no tengo deuda, si tengo tiempo en mi horario, entonces yo busco de Dios. If I have time, if I can fit it into my schedule, if things are going well, the bills are paid, well, yeah, then I'll follow Christ. But if things are not going well, or if I'm really busy, then I cannot. And that's conditional faith. Eso es fe condicional. La fe condicional no salva. Conditional faith does not save a person. Only real faith. Solamente la verdadera fe. Es interesante que la Biblia dice, ¿tú tienes fe? Dice, los demonios tienen fe. Bible says, you have faith? And James said, the demons have faith and tremble. Y ellos temen. Ellos no es verdadera fe. Segundo lugar, let's go to the next one. Real faith is always rewarded. We see in the Bible that real faith is rewarded. La verdadera fe es siempre recompensada. Dios la recompensa. Dios bendice a la persona que tiene fe verdadera. God blesses the person who has true and real faith. Notice as we go through the story here. If you follow up here. Dice, y volvieron los discípulos a los suyos. Otra palabra, ellos fueron a la tumba, vieron que Jesús estaba y volvieron a su casa.
Miren la devoción de ellos. They went to the tomb, they didn't see anything inside, and they just went back to their own. The Bible says they went home. But notice verse 11. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. And we see it says, Mary was standing outside the tomb and crying. And as she wept, she stood and she looked in. Continue. She saw two white-robed angels, one sitting at the head and the other at the foot of the place where the body of Jesus had been lying. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Interesting, right? He died on the cross between two thieves, and in the tomb, he's between two angels. Isn't that great? Él murió en la cruz entre dos ladrones, pero está en el sepulcro entre dos ángeles. Hay la aprobación del Señor. Ven ahí también eso que no se pudo haber robado el cuerpo. Nadie pudo haberse robado el cuerpo. Nobody could have stolen the body. There were two angels there protecting the area. Había dos ángeles protegiendo el área. El cuerpo no se podía haber robado. Era imposible. Let's continue reading. Look what happens here. Verse 13. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les digo, porque se han llevado, no que aquí ya cambia, no el Señor, se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. They say to her, dear woman, why are you crying? Because they have taken away my Lord. Earlier she said, the Lord. Now she said, my Lord. And I don't know where they have put her. Notice verse 14. She turned to leave and saw someone standing there. It was Jesus, but she didn't recognize him. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús, que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Now, we don't know why she didn't know. There's a lot of people say, well, she was crying, but her eyes were all filled with tears. We really don't know why. We can guess a bunch of ways, but she didn't recognize him at the point. Punto de que ella no lo reconoció, ya sea porque tenía muchas lágrimas en los ojos, no veía bien, la visión estaba nublada, no sabemos. El punto fue que no lo reconoció. Miren el 20, miren el versículo 15, no lo repetimos. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿Y a quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde le has puesto y yo lo llevaré. He said, dear woman, why are you crying? He said, Jesus asked her, who are you looking for? She thought he was the gardener. Sir, she said, if you have taken him away, tell me where you have put him, and I will go and get him. And notice verse 16. He said, Jesus, Jesús le dijo, María, volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. He said, she realized that it was, when he calls her name, he says, Mary, and she immediately recognizes his voice. And she listens to his voice. And she knew this tender voice was Jesus there. And one of the things that I thought about when I was reading this is that Jesus sees true faith, real faith, and he shows up. El Señor ve la verdadera fe y él se manifiesta en la vida de aquellas personas que tienen verdadera fe. Jesus showed up because when he sees real faith, he comes to us. Él viene a nosotros cuando él ve la verdadera fe. You know, maybe you think of the way God works in the lives of people, and you wonder, well, why doesn't God work in my life the way he works in their life? A veces pensamos en la vida de otras personas y digo, oye, ¿por qué Dios no trabaja en mi vida como trabaja en la vida de estas otras personas? Quizás es que ellos tienen fe verdadera y usted tiene fe condicional. Maybe because they have true faith and you have conditional faith. God will show up
La recompensa de ella, porque her reward was that she saw the Lord. She was the first one to see the Lord. Ella fue la primera en ver al Señor. Mire la bendición de esperar en el Señor y tener verdadera fe en el Señor. Ella tuvo el privilegio de ver al Señor primero que nadie más. She had the privilege of seeing the Lord before anybody else. Let's continue. Vamos a continuar. The third point in your notes is that real faith should be shared. La verdadera fe debe ser compartida. And when I say that idea, we see it in Mary, how she shared what she believed. I think I have to go a little further. Ella, el Señor le dice a ella, we're just going to read it because of my computer backing up a little bit. Let's read it. In verses, further here. All right. So in verses 17 and 18, if you have your own Bible, you can read it there. I'm not sure if it's going to, I think it's up here now. Dice, Jesús le dijo, Jesus told her, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. And she says, then don't cling to me, Jesus said, for I haven't yet ascended to the Father. I will go to the brothers and tell them that I am ascending. The idea, he says to them, I am alive. Go tell them that I am alive. The idea here where they don't cling to me is apparently when she recognized it was Jesus, she grabbed him by his feet. And Matthew tells us that she was worshiping him, that he was alive. En Mateo nos dice que ella le agarró a Jesús por los pies, lo abrazó, y Jesús le dice, mira, no te quedes aquí, no es tiempo de adorar, es tiempo de anunciar. Jesus told her, it's not time to worship, it's time to announce, it's time to share that I am alive. Go tell the disciples. Ve y di a los discípulos que yo estoy vivo, no es tiempo de adorar, es tiempo de compartir con otros. Hermano, ¿cuántas cosas usted y yo compartimos con otros? How many things we share with people that are really insignificant in life? Right? You go to a new restaurant. Oh, wow, this is good. You tell the people about the restaurant. Tengo un restaurante nuevo y usted dice a las personas sobre ese sitio, la comida, el precio, etc. Usted ve una película y usted dice a la gente, oye, vi tal película, tremenda película, tú tienes que ver esa película. We see a movie, we get on a Saturday about the movie, oh, you gotta watch that movie. We go on a trip, we take pictures, right? Vamos a un viaje, tomamos fotos. Queremos compartir con la gente de nuestros viajes. Hermanos, el evento más importante de la historia humana es la resurrección de Cristo. The most important event in the history of the human race is the resurrection of Christ. Have you been sharing that with other people? ¿Has estado tú compartiendo eso con otras personas? ¿Has estado tú compartiendo eso con tus amigos? ¿Has estado tú compartiendo eso con tus vecinos? ¿A quién tú le has dicho? El Señor es vivo, está vivo y ha resucitado. Who have you told that Jesus is alive and has resurrected? It's not a secret. No es un secreto para uno nada más quedarse con ese momento. Y como María quizás hubiera quedado orando al Señor y no hubiera anunciado. Mary maybe would have just stayed there, hugging his feet and not leaving. And Jesus said, no, it's not time for that. It's time to tell other people about Jesus Christ. Es tiempo de anunciarle a otros el Señor Jesús. Hermanos, si pensamos en cuando yo trabajaba en el hospital, when I used to work in the hospital, we always asked patients when they came in, le preguntábamos a los pacientes cuando llegaban, les decíamos, en una escala de 1 al 10, 10 siendo el peor dolor, right? On a scale of 1 to 10, 10 being your worst pain, what is your pain today? ¿Cuál es tu dolor hoy? ¿Verdad? Y hay gente que dice 20. Esto es para que lo atiendan rápido. Some people say, oh, I'm 20, that's so they can be waiting on fast. It's 1 to 10, so you can't go past 10. Okay? Es 1 al 10, tiene que no puede subir del 10. Tu fe, del 1 al 10, 10 siendo fe verdadera y 1 siendo ninguna fe. 10 being real faith, 1 being no faith. Real faith, no faith. Where are you in that spectrum? Where are you? What number are you? ¿Cuál es su número? ¿Cuál es el 0
al 10. Fíjense, ¿cuál es tu número en esa escala de 1 al 10? ¿Cómo está su fe? ¿Es su fe verdadera? Sea honesto. ¿Es su fe verdadera? ¿Is your faith real? Or your faith conditional? ¿O es su fe condicionada? María sale con entusiasmo a anunciar que su Salvador había resucitado. Mary goes to announce that her Savior had been risen from the dead. And so, when we think about this, cuando pensamos en esto, Bible tells us in Acts chapter 16, en Hechos 16, and maybe you're thinking about your own faith. Y no está pensando en tu propia fe. ¿Es su fe verdadera? ¿Es tu faith real? Is there evidence? And then we measure. Hay evidencia, se puede medir. Quizás usted dice, pastor, yo no creo que mi fe tan seria. Puede que haya personas así aquí hoy. Maybe there are people like that here today, maybe zero. Maybe they either 1 or 2 or 3. Que no te tiene que 1, 2 o 3. Si usted tiene verdadera fe, otros van a ver y otros van a ver. You have true faith, real faith. Others are going to know about it. Others are going to see it. Jesus rose from the dead to give us salvation. Jesús resucitó para darnos salvación. Dice la Biblia en Hechos 16, un versículo, dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? They asked, Sir, what must I do to be saved? And here's the word again. Believe. Dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Believe on the Lord Jesus and you will be saved. You and your household. The idea is that you have to believe in Jesus Christ to be saved. It is not enough to believe that you believe, or that you have faith in faith. No es suficiente pensar que usted cree en lo que cree o usted tiene fe en fe. Es creer en el Señor Jesucristo. Él es el que murió y hoy celebramos, Él es el que resucitó. He is the one who died and we celebrate today. He is the one that rose from the dead. He died so that you may live. Él murió para que usted pudiera tener vida. Y en esta mañana, si usted no conoce a Jesús, this morning, if you don't know Jesus Christ as your Savior, I want to encourage you to believe on the Lord Jesus Christ. Yo le animo esta mañana que usted crea en el Señor Jesucristo. Dice la Biblia, y será salvo. The Bible says, and you will be saved. Not you might be saved. No quizás sea salvo, será salvo. Y esta mañana yo le animo. I encourage you today. If you're a believer in Christ, usted ya es un creyente en Cristo. Su llamado hoy es anunciar al Señor Jesús. Your call is to announce to the world that Jesus Christ is alive. That Jesus Christ offers them salvation today. Que Jesús nos ofrece salvación hoy. After I pray this morning, we're going to show a little 2-minute video, and then we're going to close. I want you to think about these words. Quiero que piensen en esta palabra. Lea esa historia en Juan 20 otra vez. Read that story in John 20 again. If you don't know Christ, we would love to show you how you can know today. Si usted no conoce a Cristo, nos encantaría enseñarle cómo usted puede saberlo. Cómo usted puede tener la vida eterna en Cristo Jesús. How you can have life, eternal life in Jesus Christ. Let's pray this morning. Whatever. Gracias, Señor, por el privilegio de tener tu palabra con nosotros, tu palabra que es vida, tus palabras que son verdaderas, no prometidas. Que el cielo y la tierra pasarán, pero tus palabras jamás pasarán. Jesus, you have promised that heaven and earth will pass away, but your words will not pass away. We thank you for your word this morning. We thank you for this example of real faith. Te damos gracias por este ejemplo de verdadera fe de María Magdalena. Señor, y estas evidencias que vemos en ella, estas características que vemos. Thank you for these characteristics, these evidences that we see in her life.
Father, I just pray for everyone here, but especially those that are in need of you this morning. Y yo te digo por todos esta mañana aquí, pero especialmente aquellos que te necesitan en este día. Vamos a seguir orando con la cabeza bajada, por favor, los ojos cerrados. We're going to continue praying. If you keep your head bowed, your eyes closed for a moment. Just a short time to ask a couple questions. Solo un momento para hacer alguna pregunta. Usted dice, pastor, yo soy un cristiano. Maybe you think you say, that's not a Christian. But maybe my faith is not where it should be. Pero quizás mi fe y mi devoción no están donde deben estar. Maybe my faith and my devotion are not where they need to be. And I need to make a decision today to be more devoted to Jesus Christ. Y yo tengo que tomar una decisión hoy que me voy a comprometer más a Jesucristo. Alguien así, solamente quiero que levante su mano para hablar con usted. You can raise your hand, we'll pray for you this morning. See a few hands, thank you, para alguien más, alguien más. Amén, hermano, gracias. No lo hacemos para hacerle sentir incómodo, simplemente queremos orar con usted y queremos tomar esta oportunidad para darle esa oportunidad para usted tomar esa decisión. ¿Anybody else? ¿Alguien más? Gracias, thank you. Maybe you're here today and you say, Pastor, I don't remember a time when I actually accepted Jesus Christ in my life. I haven't committed myself to Jesus Christ. Maybe you say, Pastor, I would like to know how I can have eternal life this morning. Entonces dice, pastor, yo no me recuerdo un tiempo cuando yo he aceptado a Cristo como mi Salvador. Yo sé si tenga vida eterna, pero yo quiero esta mañana conocer el camino de la vida eterna. ¿Alguien así? Levanta su mano para hablar con usted. You can raise your hand and we'll pray for you as well. ¿Alguien así? ¿Anybody else? ¿Alguien más? ¿Alguna mano? Gracias. ¿Alguien más? Otra vez no queremos hacer eso incómodo, pero si usted quiere hablar con alguien esta mañana, queremos asignarle a alguien para que hable con usted hoy. Si usted no quiere hablar con alguien, hable conmigo y podemos hablar con usted después. Maybe you'd like to speak to someone this morning. If you would, just let me know. We'll find somebody to speak with you, to pray with you, to guide you with an open Bible, how you can come to Christ even today on Resurrection Sunday. We just ask that you not leave this place the same as the way you came. Pedimos que no se vaya de este lugar igual que como llegó, sino vayas con Cristo en tu vida. Leave with Christ in your life. He is the life. He is the abundant life. Él es la vida y la vida abundante. Oremos, Padre, otra vez, gracias por este privilegio de estar aquí. Señor, yo sé que tú estás trabajando en el corazón. Pedimos que tú sigas trabajando y que las personas se entreguen sus vidas a ti. Lord, we know that you're working in lives this morning. We pray that you continue to work in their lives, that people will give their lives to Christ, knowing that He is the way, the truth, and the life. Que se entregue su vida a Jesús, reconociendo que Él es el camino, la verdad y la vida. Gracias, Padre, por este privilegio de estar aquí juntos. Pedimos tu bendición y tu dirección en cada una de nuestras vidas. Lord, we pray for your blessing on everyone here and direction in our life. That we will leave here proclaiming and sharing the good news of Jesus Christ. Que vengamos de aquí proclamando y compartiendo la vida y la verdadera fe en Cristo. We're going to show this video, and after the video, we're going to split. Vamos a ver este video, y después del video estamos despedidos. On the live, Pastor.
While he's looking for that, we have refreshments afterwards, so please stick around. We have some refreshments in the room next door here on your left. Tenemos refrigerio en el salón aquí a la izquierda para que se quede con nosotros. His Savior was involved. His death is proven. He's buried, he's gone, he will be forgotten. It was supposed to be a day of darkness, and a day of grief. David, broken and confused followers, felt lost and overwhelmed with hopelessness. Even those who went to visit the tomb that they expected to find nothing more than a lifeless body. It was supposed to be a day of sadness. He transformed it into a day of rejoicing, a day of victory, a day when the children of God can shout with confidence, He is alive, He is risen, and He will never be forgotten. This day has driven out all darkness and grief. He raised all sin and shame. A day when followers of the true Savior are flooded with purpose, promises, and hope. This day echoes through the hall of history as the day our King crushed the head of the sin, tore through the chains of death itself, and claimed mankind for His kingdom. Tears of despair have become tears of overwhelming joy. For the Lord, Jesus Christ, has made this day of sorrow into a day of worship. Okay, we have refreshments here on the left, and the visitors want to go first, la visita puede ir primero. Así dejamos que ellos vayan primero, they can go first, and the rest of them. I make a big mistake today. I put the audio in the microphone. Yeah, that happened. Dale. Whatever. What is this? That's not that. That's not that. En español. La película de la película de Dios. That's what that, yeah.
Ana, Ana, Ana. Ya, abang apa? Ya repites.